أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbadi gambian kol mbali kontonna gambia din kendolu gambia din forolo gambia molu min ya lonko e lafte la bankola kairola mbali kontonna na tentu folo bita batulay jameji lanko maron alha anin ogasane anin nasrahule keba min kadiyamu mbali konton na folo mbali tentula mbali jayla alisella mo ni hakilo la de nin atarako salo tambita fata ta fokar killing ninga faliye mimbe kerim banko kan aliba fola ko nyin ay faniyale fo bare salo fela tambita ninga fali atol fonga ba jilale ali nya kan minbe kerim banko kan folo mba fulali ko makisal ay gambia wafile ay gambia sanne baro bulu maksala ay gambia sanne abala jubo kono min diata senegalin koliye ika wolete gambian koliye feng min ya lonko gambian kol nyante nafala minna abekata senegalis wollela andu ngafale ko gambia is a sovereign state na lonale na so-called intelligent people ile so-called intellectuals ile bi ala la moynali hakilola katum pour kali silo itandalla min bali hakilo yurwandila kalije masibole moti katu atol mantara do ko la mansa kunda femo fenna namanke ka kudo sunya do ka bulalla jubo kono binali min folali alsella moy sani salo kabira sita muneketa sajul unkaminul sang ibota min tole sajul unkamin sang pour le yangol ikabe mun tole ibe kabona senegal le munatinna gambian kol tela sajul kulula ay sia pour min firi wato sita momo se sajul sang da dimala bari ndefanga tata fo abuko ngani min karo ke saji chile ngata dala fo 50,000 sorry 35,000 sani natara ko babil manchala jamano muna ikawo moyle bang atika sajul kulule everybody mi ya lonka masakunda do ko wala fang ika sang ala dulato at a very cheap price yeta inila badi ngol ya domo ndefo na said ya so many times ndanta state house mbije tilifula janni be futala rangoto babil mansala wato nata sajio sang at a very cheap price mi ya lonko kodo ngamun binda kono isa kodo landi sinya tang hani man sajio stono nyinan nyimman sakunda furunge bankota wato minna sani halako na tajita gambia mantoro na tajita gambia hani bi ntolbuka haymano ka long ntol nyanta chengla nyadi ngata in a correct direction. Ministry of Agriculture abe filter ibe yirol tinyala ibe yirol boila ibe foreso wafila fonyo mi ya lonko irol kamin bondi akadun alhawa kono ka asamano samanati moliye balu gambia sama fela be tinyakan yirtuto ala kumasi abe tade ala nyame nal masi aliyeji bare na diamo be mi wulini na nyinka ma wolo nyinti sani salofel atambita bi tilijelu gambia tonko nano be alila moyde mujol tata marse to e ma nyesato
Brikama na makomba kol minka nyo sang Brikama tara je ko nyeman tara marse oto Sere Kunda nyo man tara marse oto Daoda nyo man tara marse oto Sani munatinna nyo man tara marse oto bara jannin tili kilim fula sabanani lulu ibe nyol jela marse oto mune o sabu ali alon ne bang kabri Senegal e Gambia sang ya blela jubo kono ilata tarambulo minna ka wole sama Gambia be dinko kono Senegal so le ka fisinke indi Gambia a be fisamenol min ka nyew muta Gambia fanka so kono Senegal so lom ni salo sita ila kodo be mun dajale sama be kono ya bondi Gambia kono ye Gambia bula ye ta si Senegal ila badi ngol yo kodo ta ya domo ye balu ntol be siri na nyawro dankon ka nyaw sanka domo dankon ka nyaw sanka domo dankon ka nyaw sanka domo bara afere salo sita wota da salola tabrita da salola ali mun so marse auto bi anin kunun anin soma anin sindi albe mun so labato wala ya tande alla ko Gambia no alal so called intellectual people alal nyali yele ali alon Senegal be mun ke kan Gambia Mansakunda is totally wrong. It's totally wrong. Let them go out of the system. Senegal sol jube ni salo sidro yalo momo ka hameleta salola ila sate okono bar kabiri murunta itata ntolla nyewol lesani fo ka nyewol sole kadu so fontol be siya nyina gan jigi Senegal sol donne la membe nyew wa sanantol yebang nyewol man soto bar jandi ma fola ko trinan dron ibagala ko nyew nata oto mune o sabu nyim batara Senegal sol minu ya lonko wolle kana kan tolla nyew be lut ilata minna ya samba wolle tara salola watne nyew man so Gambia ko alali nyaali yele Gambia di kendol alali nyaali yele ganna ba control na diningol faweta fisamenol yita ba to nyew fenkena ya naya wafintol ma nyew e chip idea bare ni aje nyew be serta nye killing abita fo taworo nye killing da si taworo la nka jele marse nka ita da fo sanyang nka je nyala jimal ka wafi abe Senegal dingo na bota wol ya so ali ajele ay sali hakilo haymad ali ajube jebe nyamende foto nyande faniatem ali be ya jele nyew man so do banko kam bi soma bar jani tilina ndo nyewbe sola because Senegal so min tara salola wolle ma nyemuto close itata kabire nyemuto close itata Gambia ma nyew so ntolla Gambia ya nafale wala tinan ko nyul be min ka ho Mansakunda ibe diamule manche Gambia dinti a be mu Senegal so leti hanna tara ko iwuluta jang ifamal wuluta Senegal inata jang watna ibe Senegal support kan ka afoko Senegal Gambia ñun ben la Senegal Gambia ñun ben la abe wuliya batara yalem Senegal and Gambia is not the same people. They are colonized by French, we are colonized by the British. So therefore Gambia is a sovereignty state and then Senegal is half independent. Coming for Tengolo Nyinti, Gambia mum bankol timinia donko ka bring na colonel mansasnyol tatan tolung sembo din tolla ngam famara 100%. Sani moment rantol marka fontole be famara kan babil mansasnyol la jamano. But Senegal amu half independentity, amu full independence soto. France ko lafta mina ke control wole nyama. Maxalana ta antola president sang a blala jubo kono. Ay fengo fen pour franka bara wala appelé yentol control sa ngami fo nye ko ton ko ali yajele bi ala jubede bi ala jubede nyo ali nyo sole bang ite nyejela sa te marcheto ita jela munatina kat ala jube nata ko be fani ala jube min ka wonye muta ibota min tole Senegal wol mum tayta salola wala tinna nyim population be min be Gambia abe mu Senegal bataro le bijam yana ta marse woto yemo moje pusu babula beta ibe fongol wafila ibe asobi wafila ibe foko jaal wafila ibe koku kala ibe yaila ibe silobe sukila abe mu Senegal dingol leti Gambia dingo
wobuka banko mantora bari se molu mantora ye silo suki mo tambi nola ibe kuma jaw fula moli ibe price o hayndi la molma ntolla tole masakunda molu ibe siriye da nyazi kat katun ko do be hol bulule ye kono mi sunya abe bulule wala ta fo fena asere nya wala sannale ba sani ndol be man ko suto mbe kono sura mbe man kono suto ibe yin fe mo sanno la nyaadi katun tol ma sunya al soto mbe sunya ro kala da ben tol ma soto but mine sunyaro che masakunda wali ko do sunya e fengol sang very cheap very high price, they don't even care. So called intellectuals nyinnem kuolti min yalon ko gambe jonal sol nyanta diamula nyin kuolale Senegal sol mi yalon ko be gambe be masibo samana Gambia ni control gambe non ko ye dominate price o ye ji na mol mi yalon ko foire wolom ye fewol sanda dimala a jube ni be korda kono e kaaje mol nanje salamu alaikum ay spray nati nan ay fengo fen nati mbuso babulu aba wafila abe yi wafila abe mu Senegal din walleti inene Gambia din waje min ka woke Gambia din te woke la munatinna Senegal ye business o control foya karamta nyanta control la nyamen Gambian kol ma o control ni no nimin dunta ko to idem ka festo e kaaje ko ike nagle ila business o buka dox idlata duna business o business hani bato ilata duna jedo ike nagle ke control le ni control do abanta ide ka discours le ye fonyo ni la sama sandiso wafta dron ike nagle ko tonke ye fam ye la monyol support la way tekata do ila fango buka sang minatinna nko alisen hakilo alise ali hakilo ta ali mira ntolla nyato masakunda do kulalo wolbi jele ifangola poso le kan bari mantara mola nafa kan yente jele ngado ko ke masakunda sangi tansai ani sangi tansaba ani sei sangi tansaba ani sei ya fahamle bare ku kilina kala jembe fanan fulali ali la moy jita da men do ko wala ntata nga place min soto wo place ka fay nyaadi le net observer mfolota walla kabiri mbuta woto ye samba ye promote senior net observer yaje nalata Nigeria nganna kosi nanje murunta nan kabiri mbuta ye promote nyaadi le nata met superintendent nga superintendent ya soto nga do ko ke otu fanan fobe mon jita ye promote ko tonke ake senior meteorological superintendent ye transfer Banjul nga Gambia network ko be control fandi ko mimbe do ko la boron kono Dawda Gambia meteorological station no be dame nga be control alikambanol nyinin ka min bebe do ko la jesaaj min man pension folo mo bi je rek ay makamo abe makama kendo to je intata do ngala place o jurwandi lafta mi ngom min nan kanale ngadi am director ye support nga sembentia alata fengo fenna nga kaye ali nyinin kay ba fole foy be kan tentu kan jey civil aviation noti ne force ne condition koy ko tolbe do ko wala ali ko to jang bare tolle ka pleno jindi albi alawanso dila na molla by force allah talima la fi ba dila jaaje civil aviation director ko hari ate sonna katu tolbe meteorology le woman ke civil aviation na place oti tolbe to water society ngal ko fodu alima lon kon tolle ka pleno jindi akon tibe faniala ngal ko imalon kon tolle ka pleno jindi tolti je pleno ti jila akontol be faniala woso mon tata kabrin tata nkonna moliye ko bayri civil aviation director ko wolle ka pleno jindi ndeka kontolle ka tina pleno ji ako ntebe faniala so sanyi na scenario killing kebang bi alkana balande alina ali do ko kede nali do ko ke alinyanta min pasla santo al hawa kono pour pleno ji alata aliya dinna ngamuta nta dila santon kolla mina lo ko civil aviation mol mbata la ngabla najubo ko ngasi nga tenku
nata muneke ya doku ya barake ya dinan ko alifunti official ton tata si banta pleno e commandiro kenan alafta jila kabra alafta jila aman jino akakara nyawnya pleno man jino katon tol nyanta min dila civil aviation la control tawa santo pro pleno e jinga mbanga ka dila ya kabiri waketa ya jiko pleno na tafafuta Gambia after Gambia watu mina abe ya ila alhawa kono piloto e munefo ako ate lafta pro ye climate atmosphere fenkol dila IG okay fonyo tarambulolu bankola kuliya ani fonyo kata speedo minna ani mina la taro santo jimalle betara jimala betiya wosilol be wotarambulol ngamabo kabrin pleno ma wosodron amanjino iko he pleno manjino de ya fo director e ila director kabri ya fo director ko ya fo ya bay mun fo ye tonyalo ban fo ngata ngajube anata na ntolla do kudlato akonye kusanye ay pleno bula jin kaya ko hani nte pleno bula la ay jiko kato aliko atolle sibla beson atolle marta puruka pleno jindi sanye atolle o sembosto ala jindi ka birin a jeko ala monyini ka ko hani ko ndolka pleno jindi silo tarambulo minna metrology kolle ka din tolla met office kolle ka din tolla and wolmo bamen to hotar sosla molleti anata fanyo ko yar fanyuli nun fontoli tonyalom alatan dani nkonna dindi ngole ko alinga wulingata alenyi kay ba fulaliye muruntan tata back to the office kabrin dunta back to the office ngoy ko ala pass sanyi kabriya pass pleno e banko e ajita nan kan Allahu akbar kabran dan kabrin pleno jita piloto kabriya nata ito kullo fulaliye piloto ko kabrin annata lafta jila man jino ay yayo be min ko santo koro man sakunda ba jolal civil aviation yokoro jole o say tan civil aviation ko ila tarambulo fango e malong tarambulo e malong so sani ni musnario kilniti mbe mum folali e fanan nyanya kabri woto civil aviation na dalto ala standard to kinan na office kono akoy ko afo yanku ba konte ko ayna sain ay dabe kono le ani dol biye mi alongo afele nyata wotolla natan tatan futaje akonye ko with effect from today mbe alawanso mfa altul farambe alawanso sotolale ya kuma sika alawanso jo ntoliye starting from 1500 up to 800 the lowest rank ikanjo alawanso wala hani bi na mole benefit wala wo alawanso wala nte yankwa jamele nga wo course ya wala tina Allah taala ni be do ko wala ise ikmat soto ye londo soto ni ma londo soto te bank sambanola ya understand san wo civil aviation kilingo ala jube be kuriya mina be tapale mina na batra mi ya ni airport kono the whole fence of the airport ka bring airport o ntelbeta primary school wo wato primary school o akata dulati minia lonko mobuka sila plane la fang plane kaji bakaw ma fango la abuka iba airport doku wotumo jawra jamano ya la jamano nata ya met official yele control tawallo ila ko plane kumasta kaji airport ma fango la kaji airport wotumo le ye makumba ya ani yundum tala ye makumba ya ani kubari ko yundum tala iko ko yundum koliye ko ntollata airport lola de barsani alni makumbabe nanerin aldanjang makumbaya aldanjang ye airport loje tolbe yam fata bare bi wodo kulal mimbe civil aviation ye tilimbal ya killing funtina nyimba ko aliba moy la bi mba folaliye yundum koliye la kenos to biye tol makumbaya ngana sino so biye airport tartaje durini ya jamela wato iko airport extension babli mansa mom yalon ko hakilo soto ye kono pump into the airport ye airport extend
adunta makumbaya kono demanding adunta yundum kono demanding akanyanta yundum kol kontanita makumba kol kontanita sani bar kabiri nyimma sakuna nata asita ye tilimbal ya mike batare ya mike tajrinta ya mike mba fulaliye hanni allafta alila dalato civil aviation call nan ay nanga si ngadiamu nako ay civil aviation na tarambulo ne amalon teles ngal lon ka tambi atela a bem bataro leti min bije doku wala folo ye muleke iko makumba koli ye ko ndol lafta iko kubar ko koli ye ko ndol lafta iko yindum koli ye ko ndol lafta ka airport extend again ka airport extend ko for what iko nyako we want to extend the airport ali heka tu mbeda na janne nga kumase ko tonke katu ni audio ni ajam fatale yamoy a fele murunta nan ko tonke inata for ntoliye ko they want to extend the airport because they want to move from the airport to Makumbaya 500 meters. Ilafta move from airport to Kubariko 500 meters. Yundum ilafta move the same. And Yundum call itatale foi nakta Yundum call la cordal. Sai nali call be 500 meters usela kadu Yundum kono. Atela cordal tinyala bang. Kubariko ni makumbalem ko satol timnya lonko wolman naki airport fence wala. Badin tol fanan bi ngana frewlela ngana siolela me loading kokule pata kokula tol paretale ni civil aviation bela jahiliya minna ibela nafikiya minna bimba fulali ay koy alima iko iben tol lakeno mu fulale ka dundi airport ko airport extension 500 meters amuna che ntata civil aviation ngamo dan tan kuma dinko alanga ta civil aviation tanga do ko ke civil aviation airport ko fon retayata alinga ta bang nga tonya fu nyulie ni mela tara mbulolon tanga na tara mbulolon ne ntata fon futraje kabrim futraje tumala minna a director je nka ko director ntol natale nyaje akon ko ha assess fiscal planning wala indo ko la man koronto de nata ngamol kumani tara fiscal planning nga jola kiline taraje iko wolem ila directoti a felem ma tolong bare banyi nin kala nga tolong nyaje kabem furaje rek akonya ko ha alinyanta bola jele the airport is going to be extend 500 meters kadum alla bankolto kabira o fontole ko sanyi ida sa fontole munatin alla ta airport o extend la bank anata fonye ko ha anana kita ganale anana kita bankarile plenata akrastarek abolta ay mo jama fasilo kan nkaye ko ba ni mela do ko long atol fiscal planning al tilimbali ata bakele albe tilimbali al minna bimba folaliye na mo fa kam fata kabirin tenga foliye ya bera kontenga yinto nyele bare ko kontenga millon ka wole fo nkaye ko airport la extension no non extension no and building the airport ka increase ama wajibi ya fenna akonye ko hani edika min fo malong accident sa ngol ko sanyi ndol ngela kumo moylen ko sanyi ite fiscal plan director a stop immediately ni ma stop do be fole la do ko wala nga faye nte akoy ko foyte mu alalati nga ko ninte man ci alati mbaji nale nga ko alinga funta na unyama nana ta civil aviation director ya bada hawan lokun kirensi yo director ya kicked off ya fable sai nantanta civil aviation director ya kabirin fra civil aviation director ya ay muneke ay frijole yele ay ntol so soft drink la na min follow nsita nkai ko director ndol natale kali nyininka muna tinna allafta airport o extend la kantol la kenota ka dundi alla dulal kono kabring no fwe akay ko he jamme airport extension o kumata bakele
akonne ko itamum baadi ngolti malla fi kali batandi bare min be keri bina wole folaliye ako nin aliye alna fata fo wole bungol lona fo nakta airport ma ako sorry ako ni wol na fata fo bungol lona fo nakta airport ma ni mbalto tartaje kunol min ka tije ibita kunun tilal batandi lale korjetol min ka ngilis ibita pleno batandila nabe jila anin ni sol mi alon ko mol community karandango lay kataje nindo airport ko ne bita pleno mantora lale nkaye ko baba illa mo entengabe kuma kilinde fole se illa mo ni hakilo la de akonya ko go ahead nkaye ko yalo ne masingo kamum fo barometer ako ateman barometer long nkaye ko look at that ntenga do ko ke civil aviation itibe do ko la bini director of civil aviation you don't even know what a barometer is nkaye ko barometer mu masingol timi ya lon ko be dunna office ko no ya taraje ibali pala tak asafe jemi mba konto aka jido manding naji do don yo nomba karang nomba ay dum funtindi yo karang yana du itela office ko no ya calculate ni ya calculate ika al hawala kuliya lonne ika al hawala tarambulo lonne ika lonne pleno nayanta jila banko kan abe munne kala ay ji banko kan na wolon dole karan nkaye ko sani atol ma wolong nkaye ko sani muat na pleno ka ji suto nabe jila korjete min be english la aka ojele bang anu paloto nabe tigan suto fa abka lampu mala aka lampu fala eti nyaja lampu mala salon ko abina jila banko kan purasi ronu weje bara tarambulo santo ntol mimbe do ko la met office ntol ka control ntol ka samba even from here to America to anywhere in the world ntol ka samba met office le ka samba civilization ma barako fongo soto no ya understand kabiri ngaw faye nkaya ko sani airport fence ta foka pare da fongo be no la je nyaadi namu ta je fananto nkaya ko ikam baletol min fo nimbalto taraji kuno nkaya ko man ke tonyat wota kenola kabiri nga faye aya getu mala mina ko nyindi ni ofela enfa akonye ko jamme tonya nyin kuriya ntol mala ntol man tarala fiscal plan ne nyibe nyin kuriyala akon tol be tarla jando ko la fona yele ma worola amani pour ka airport extend a fo nyetenne ake kubari ko afela be siring mbe siring ako aman jari pour ntol nga airport extend na Allah banko sabana nga dundije pour ka airport la fa ako amanjari wala bi amanjari wala soma hanna yere ma worola ako fiscal plan ni be la yin tilimbali ala oton tebe nda bondi laje director ye wala fonte sai ni director ye fontoliye bi ala normal an call wulute nan ko hani bi by force ben to la kenotala wo banke batara yakiba so wala tinnan ko alse hakilotu makumba ya kubari ko yundum ila keno ntol manta mansa kunda jubela de ka foko government am ha so dal le balbul ko ntol te sonna bintel to mi moyen to la keno ma billahi wala you dance to your own music nte yankuba jamme makumba ya tele ngafo and then lastly bina min fola mi alo ka be kala ka kubati aliye dunia kono woro muneti woro nyinti ko yana jube civil aviation ile kumbola wati ile loi jindila ile police natila katantola chenolto ka foko ha minbe do ko laje ye kenoldi min la ye boje ye kenoldi mo la ye boje nteta je nge challenge koy contestation na ngebe baje ntela dulanti yanko bajame nge bay police na ko ali boje ngamel taraje ko ali do ko kentola kenolom ni mo yin kenota do ali bang ye nante ya do yente muta ngawle fo moli ye mi yalon ko keno sam tol buluje sani ya na moli cheno sang estate o madula killing ni alon ko alkalo le wolso cheno laje iko wolbe boje woli ko do mo faya ba woli buru laje nyaadi amanda wala mingena garawta beti wolo minti airport adundula from the main gate at the banyulunding kabo fo airport la tonko ngoto kat amata nyamen ya taya wafi taf construction ma sibula version ne okay imi adron jelen kuti mi alon ko wole bula nyindi amo bela mo ma che batarayati tough construction
ye airport ta mi ya lon ko abe sansandi already babli mansala wato anene fango ko di wala le pour airport extension bari ya ko be tay moto bal sang bari ma han airport extend demandi ndron ya kanyanje yoko be tay moto bal sang ya adwe danta woto ya jamela extension ay mimin imake akita ntifango nyala an intaran sa sedi aliye min keta andu molmi yaken sa fali jamani jamalom ya famle sani wo mo kilingol le bije ibe hadmering ibe conquering ilafta kodola imalo ibe minkela iko sani be munekela ha alinga makumba ya kubari ko yundum la lano grap nga dundi nga nyin ko manko nga wafi taf construction ma yo be wafi taf construction ma kabo airport dundula ibagi taf construction sani ya be sansanne ninda airport ko jani be futa imena kala airport da ya be sansanne ko ya nakindi yundum ma fongola jana wochene ba jimane ne wosono soto Mansakunda Keno, the land that belongs to the government, the land that belongs to the entire community of the country. Civil aviation yota ya wafi taf construction ma. I don't know how many millions. At the same token, they want to grab our land again and say airport extension. How can you want to? Why do you want to extend the airport and selling the land in the airport again? Is that logic? What battery are you bang? That's not even logic. Yeah, airport. If you couldn't live our fila, if you have million ha airport will extend la. More intelligent ring on lemoti. You more intelligent. Billah wallahi. Baro inya yele yeta airport ko nesa sang minje tenting. Taf construction liasan civil aviation. Let taf construction get out from that place. The land belongs to the general entire community of the Gambia and not even a single man in civil aviation. Civil aviation manipulated the airport. Civil aviation manipulated the airport. They are grabbing all the lands in the airport, selling it to TAF Construction. And TAF Construction bought it and he's now fencing it. At the same token, they want to grab our land and add again to the airport and say airport extension. Is that genuine? We are not going to tolerate such a nonsense. If it happens, I'm going to kill them one by one, you bastard. Nalima na keno bula billahi wala albe bula la kurto kan ntele nga fonte yankuba jamme mparta bi mparta soma Mr. Baro and Mansakunda dokula kendol alna ali airport jube nkami fali tonyalom billahi insio ngatale ngala na chenoto kabrim fama be dokola nyin chenolto anin bayinu ndin kolle kanane yaje sekuna fofona afama alintolle kananeje banjulo ndin alkalo alintolle kananeje yundum kol dahaba lan dahaba alintolle kananeje bar airport yentol tala ntol be man balangola de airport to extend fo left tala nyamen sain tolla keno fananga min soto mba tekan na tey kabin tolbe doyari wo wato buka haaji ye konton sambay da masu kono sulul se mutasilo kan jatol se mutasilo ka hal mina woni aje ka borile ngola no soto mba doku kan mbe balula je bi tolla tabolla wonyama nyimmo basaro mbe sibla bi soni ko ben tolla keno tala ya la fay la keno kan abe dannale mbe sam dunya be ali janjang mo be ya mo sibla bi son be tilimbal ya minna ye cheno mi wafi TAF Construction ma. It's a big plot of land. I can't even tell you the diameter. From the gate of the airport right up to the airport. Isa borije mutosi borije how many minutes mutosi mafutaje. Ya be wa fi TAF Construction ma ay bunjango loje. Airport of Ankono. Cheno mi ya lonko Gambia Mansakunda le tam. Ntol bele tam. Ni ko Mansakunda ntol le tam. Yundum koleta makumba koleta lawda beleta na airport olon sani munatin ali ota ali awa wokodo ali adundi mintole wokodo ali ba fonorale ali makumba kenol bula ali ba foto kenol bula ali kubar ko kenol bula ali yundum kenol bula nali ma bula billahi biduna kasaro kono ntele nga fali let it end ntele nga foye mina nyine fola ali alse la moy wala na lafta nga foye TAF Construction tilimbalolom
ay mun tilimbali amin ken sa fali another one again mandole keno soma kumbaya ika faye mam sen njay ojele tilimbali yake tayrian taci tarantola land list illegally ye chemkalo bonnan tuwabudu ya sare in that soil wana tuwabul nata ye contract ko sign ini woltema ye gardening keje o fanan mbala history folali ye nyato demanding nyaaje wo mam sen sifal aning man dobiye ka fay nyaadi de atoni na ko karola fa mbay folali ye pour mbeje leer ndi laliye yaaje so wo mam sen ay fanan aning fenke yo tilimbali yake kabrin yo tilimbali yake ntolla fcheno fo mbe makumba ga mi wafi ntol fananga wafi estate ma inata ka fo ko ebe okeno tala baden te balantine tara ministry of justice nga challenge isilata o fana mina wo history folaliye afili ila pipe ila pilaso le miloje ya boy bondile ya be bondile muna ya bondi yo tap construction na kuo wokeno mi ya lonko makumba koli ya wafi estate ma bari yarfan mano min ko atele tam kenoti ate keno sunya tole ate keno sunya to lisle bari sani kabrin ate nata si mam sen jay tata je afaye ko ha makumba keno juriri ya jamila jamano yosi ntenga list kene chende ba barfa kabi ya jamiko ha makumba kolle tam aya busi aya di walla yaje so sai tiba wa fleitema atata fo taf construction manoye taf construction e director nata ay makum ay fenko kumandi ay estate kumandi nga wa fi minna akoy ko alina nan lafta pour ali bo nyindu lata be tarala nyamen ali bo nyindu lata be tarala nyamen katum mam sen ye kayto dinna la kabe kono wa filale ako atel tam ken wati anun te yanko waje men tele nga su court na case win, the land is revoked and given to Makumbaya people again. Now 7 years back, if he wants to appeal, why didn't he appeal before? He wants to appeal now. Kabring I often told you in Kayako Sani ite director of what? Tough construction. If you buy this land at Makumbaya, you're going to fail. Because Mamsen manipulated, leased the land illegally, and then said he's going to sell it to you. He sold that land, 30 million as Social Security and Housing Finance Corporation. When he failed from getting that list, he wanted to appeal to us. We refuse. Now he's to refund the money back to them. You see? So now he used again. I thank you for the use. Tap construction I use ko donc pour tap construction ning asinan to la keno sang. Bari kabringa fana advice wala. Tap construction dari to fana asilata. Ada mam senyi ninga kay ko yar fan keno makumba ko le tabite ko tel tam. Kabira aje ko yar fan manipulation le bi rek ala kayto murundi. Wo tap construction kilonga be nyin dilo la nyin Gambia jang. Baren kamim fo me yamaro min fola. Nimbabli mansa singo lojang airport ko nyin dulay mum fence. Civil aviation alte bolaje alima nyin kodo fono taf construction airport min sang itanteng nyin kodo taf construction ta ila pilal yemu loje anila sansang yemu abondi. The airport does not belong to you, it belongs to the entire community of the Gambia. Only few people in civil aviation fiscal planning join hands together and so-called intellectuals in the government will let denta mo kurwol mi masakunda kono mo kurwol mi be civil aviation mo kurwol mi ya lonko wol ko wolle londo so mallo so wolle denta kata airport keno konto de ka be wafi tap construction may ko ta ya tala be pare ko leftan tolla keno la narra ko kon iman tolla keno ma ton tolte diamula bara fele tolla keno ma wolle ndundi nyin diamula nyim batara ya adanta la be dannale tap construction boyin lato civil aviation ala kodo min dum ala fono medana jande fo jande nyaato andu mom wala tarek ay samba registration auto na civil aviation darato commandi nga tap construction mano commandi nga diam albe ya moy nasra ko tonya be bulu mo te masa kunda min ben tol challenge la nyilla na ko wala an ton batatale
hani cheno san moye cheno san tolia naka ba alisila dron asafa ko hani italisla iko airport le tam ya be condemn woju utili bala ni batara yani hasbi yani konante ya jube bang. Okay, mbedan ali jangal, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badin Gambian kolu APRC dingolu banko din cendolu ngali konton salola. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badingolu jamme jilan ko jatolomu bulole mutata baake jandin salo anin salikola fana bulo nata muta bare nga banku din cendolu be konton salola alama alen be mokende mabe sali jamala kila nyima hormoto APRC kolu hamonin sawo minti hamo minti alama ale o kenyi kila nyima hormoto. His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yaya AJJ Jammeh Babili Mansa mbeduala alama ale la darajo sika koma ba sika nyama gena sika ndi santo mbeduala fana ay tanka jawol la nyamen ay continue ke tanka jawol la fero la wo nyama isawo lo banku dingol la bari yetonye le tata isawo lo hani jawol miliyan ko ngani ko no jawyata yaaje ibe yaaje ko tonya mole botam bulu jang komi baaje kan nyami ye Gambian ko bondi alama alaye bondi ye banko sutura alama alaye sutura ye Gambia tanka jutun ne ala alama alaye continue ke tanka ye Gambia tanka jawol la ferola alama alaye continue ke tanka jawol la ferola kila nyima alayhi salatu wassalam horomo na barako kan nanem baba nyol horomo ni barako kan ane muslime ummal be duwaning alama wayalal be kan niyaje jamano kan bi momme daga duwa dani kula aman jabi kila nyima alayhi salatu wassalam ko akoy kana mira ko ela duwa buka jabi tumando ku dole lafte sutra Allah subhanahu wa ta'ala abe jele fandikan walla abe dulale suki kan yiye tumando ni wona ta e masina ke masibati anim fana duwa do beje ala jabi baliya kam ne sabu ni ka duwa kunkilinna duwa amanke duwa ti jama buka jabi kunkilinna duwa buka jabi kila nyima alayhi salatu wassalam ko naltare nalafa duwa e tariya tarfat ayno kono ala ya danko ako ni be duwala nimmanto ummal bele woto yo excellency isawo be lokan Gambian kolla alama wo e continue jawyani hasidi yale bondi Gambia alama to nyani sene ya murundi nan koma pareta ke murundi nan nyami ala e millo kanyanta abe manjari kasata bare Gambian kolu sa long adiata le akuyata le jawol be mallale komin albe maluka nyamin alla maluba min be lalal ka kanale alkal fongo je dongol milla tol min bu president jabbe jawoldi atol belo mutu say ngabe ke kan albul kunkilinna leti yala alkal fongo je albal fongo je kan dongolale alinga ta alman ko je folo wato le sita pour alla malo ni min manna it will be too late badin Gambian ko lu banko den cendolu kibaro jandi salo fo salikola be tulo bala ni molien ko altela le sino kibaro be janjan ko jamme jilan ko jato ban kende ya ko e ka wilinde ya ku ya murundi ya sindi nala faka wili fon e ka wilinda fon enne albukamalu wallahi albukamalu falolom balol ka ko masingo muta nte kam min fo jandal be terla ko mal be fani ya fola molye nanan yenjube fon ya lonko tonya nka kumo fo mimma anamu minti ngamera mimmo si falom amanke woti fam fo manke amambete ya manden kol dun ko jalo singo be loren fora min ka wobuga je alsani ni nyaaw wobuga je alteraji alkalfo bading APRC kol alila le sino ntele kende ata jolon tenkulo fongoti bulole kamuta
molu bi ka hanyi kata hospital oto nim malaria mu rego corona bela nim fresco le mu rego corona bela nin sisidi molu bela ko corona bela molu bi ka hanyi ke nyatling health center ntela nga nyim fale ala safe tubabu boro abe fala le dak tubabu la silo mo fingol be murle la mo fe silo le kat wala bal kanala nak ala safen ka wati jang kumo ka wala fale bi fana nga kuma le fale min bita fo sanji jama na diata ala inshallah rabbi tubabol la nyim boro bina fo la ba mo fingol fangol mbe akil fula sotla ke use tubabol la nyim boro bina fo la ba ni ya use atine na fala instead aye jara bine hamlale kuma be minke kam molla because fongo bi yalon ko ibalande ka chemicalize ye nawo sambanan ka dundi ntolla system o kono jang akuo ka ku yata bakede ni na rajube ntolla janno mo medical research council sotota aben tolla janne muna mo medical research council ti ni na rajube akumo mune firing wala mo ila jata kende ala kiskis bunda akamote tolla jata kende ya ila borol ni edera ibe teste la janne folo jandi ke samba ngamira nyantam fango jube kulale badin gambian kolu anim mo fengolu nin konten na murla na silo kam abina kala inin janteng inin jananteng wala yatina jilanko jato ngaje ko tonya de alfa fende tumbulu aya kodi woto fengote terlambulu nka molu jube kata tora kan sakon nimmin bedden din dina killing wala killing fulan jango nimmil bedden din umma killing wala saban jango adamaya kamma ngana wolu jube wo kenyato nkon ka wolu jube tarawo condition ko ne batala ning a tara ngasolu sono soto non faye wala at nan finte tanan coming domon demo min bembulu solution oto ni ya tala alhaji Muhammad Marong kekendo ngela kumo moyle baytullahi almahrusa nge fanala kumo moy enen jalam fati la takuntun kuntungo be bakar jalam fati enala diamo na la nyosabo kumo kono ngabe moy bari nkoto malu bijang lungo min na ngamoy mbe siring nkonkoto mañole ko nyimmin kadi yamuten ama kenya long ama kenya le long a filta kir ko wala nko baral si albamo la ka murtana bolo se roke komen a kenya min badi ngambiyan kolu hakilo lum duniyati alal hakilo ta aliyemira duniya la mune atin nambe faniya tiloto ala nata mo dantam bondi be to nyalo ndiga wo damma nyanta kala le kawando nin kaw ko nin karangoleti karanta ba filali el taliye alkamune batu alkaran mbe faniya tilole to ntolu be faniya tilole to because tonya fo haram ta gambiyale mbe damin ten ye loye tonya fo moy gambiya wo haram tale jello mo tonya fo lali kono mil findita iko e tenkun ike forcer ke tenkundi nyimma sakunda at the first place wato mena UDP na nyol ning NPP nyolu wato wol be man soto nun PDOIS nyol na nyol dol bebe nun kafa killing mune atinay banko tonya folal muta iko e man janka diam yedey nteme fa ko diamal kono mbenu wole kono ina dan kammale sambay kon kana diamu ikon kana tonya fo ka wole fonye misil me dingol le fangol ka fonye bi ni fata iko alnge salindi misil me asilo komin cila nyima e min tujang ila ko fo balafa yalong Allah subhanahu wa ta'ala de na yomal ci amal lo prime aben damalul lel tema ni amoy adamadin ko lo ka fo ko ndeysan ay balafa la soto jumale o balafa dunda ko no wo balafa ni mi ya dundite ko no wole yage na soto tete akamotel ko musoye dingo wulu ni aje musobe dingo susun la fra fana be abaluta dan tanyame dingo e balu wala nyama wala naka balundi aka sunjo di ala fra balu
ntolni Allah subhanahu wa ta'ala tema tumando alala bala fasi as jinkan koma ben kanyamin bayrin jamano kan kawo ko jama ba keta mi yalon ko alala bala fale ben kan aden kila ni mala duwa ay min di jamana labango molna ni wonten dum be masi bokon bare nyimbe kawo ko yala Gambia misilme banko min ko Gambia kadina dun ke bondi ka fay ka te boje ka kafirol sammanan ke sindi mi yalon ko ka lole ka fal kana sal killing e ka loy e banku ila banku dingol fongol kan e ka balu aka jara banku dingol niyo tu dan ko tolni la family e balu aka mata jongo be siringi be balu ka yelo kan bara alfo bi a Gambia din kilingol lota e ko wo man sakunda min be balu ka fongol la molla abe balu ka la molu kan abe balu ka la molla yelo la e ko walam di best man sakundati kawa ko folo fele yene mira ñil mu banku di ñaadi leti ñul leen jumalti ibota min bare lanna ku kilimbe mbul nga alifal ñinin ka minna jandin ke ñinin ka ndel nga lanno so don tata alifal no kan nkoy ko yamere Gambia banko dingo alansario pir ibe talla ñim banko kam be pare ka ku jawo nga ne ñim banko e ke balu na rafo ñe ko ñaate kela a banko tambita wala le a banko manke o bankuti momo be nyim banko kay be ngani yo la banko yesi woto badin Gambian kolo alingan hakilotu makawo jama babe kering madia jama babe kering Kenya jama babe kering natan sinollel bakam kawa ku ballel be kering Gambia kawa ku bal wollel be kering Gambia banko kan ni nata jube bi ngasi ngam fango korsi folo mbe manya minna ya mera muslima ya manyalom ni nata mira ntolbe manyalo minna ya mera muslima ya manyalom andum ngonka salle akoleata badin Gambian kolo andu ko mo muslimo lelti de ke fan kuma de muslima di ngol lella bare ala warta ari ngata nga ko betu ala bulo alaji Muhammad Maron ngela ko mo moyle yalong ila point labon ila ngilas audio kono e kadami foko molo ka finti ibe kumol tala nin ko malay da malika nyomoy jamani labon le o fudi asayno nata kabirin kila nyimala watolla sallallahu alaihi wasallam nafikiya be dolla system o kono late bonola e ka dolo je kaneka ka jele wala na jilan ko jato sumanda ni wilta ni nganya ku jiken so ngala nganya ku fendole la because ngatara parere ni mosi falkama these people nyul man nyanka live hani islamo ko nyul man nyanka balu wala na Allah subhanahu wa ta'ala ko abe janila duma le jahannama duma abe janila woleto ika doje abe nyinin ka kan akeda nyinin ka minna abe tami satala ani mimbe kering ani yemme faye ite kilinna walla Muhammad Maron ning jilan ko le nyosaba ay na Muhammad Maron kan ay bona maro ya ka ko mbato ta ya ay na ay nyinin ka bar ngamo ko ni nyinte ma nyine bije abe nyinin ka kan abe koto sinna dolu fonka hani ke record pour ka wandi audio di molla ite manke di mbamala lat e ka di minna ni hakil male fangomu anyante bayla jele anyanta jele nyimu nafikol nyimu dula taylalati wala at nante buka nafiki ya entertain almol nyinin ka million long I don't entertain it mbuka chance di mole fangola e jama bali yakena bar bi man rakayro kono yalon alemin kan la balwoti wala man nyanke la balwoti kumo ina mana ngunu finti yafo moy kari nam ñin nebe kering na koytal na fintale ali ngam fonyo ka kumol tanin den wala it's not correct ali ngam fonyo ka joju be nyaasi fa dola amam bede yan damalu tema ali ngam fonyo ka nyokoto sing danding ibe do kila do kan telephone o sikaya call adama dingo droneti kullo kilinde ba adama dingo bala malla fika fu bare batunga fale ñun duniya ko ne adama dingo jabe safari ni rasul tolela Muhammad adama dingo droneti ate kino la kudoti moya fon ground nyawnya ajube bakar jalam fati
ako jolalla woli aba mara singol lola ka tutu bar mo ma fay muriye foncé atema keñale lonnung ko jawolle ba ñori kan bare bi aya lonne ko toña kan dundile atema la mimbe kere gambia bi dina ñaton ka bal aka jolal mil mateng jeju breñol jimalle bawol mala dino kono aman jari kamuru ka fatan fansro sambanang alam nasira mo bambo dasi to lo banta siral ko itati alal hakilotu molisi niyaji itani sate be ma keno songo betella ifango korasi to nya fo man diabe folale bare nita sobite fonna ko molbe malla fintella kayro la hani itani wo molbe li fri nyadle niyaji ko ntebe nyami molu malla fi ntebe nyami woto falinge molu noma because jamabe dawoda ani dino kono jamale fe vota dina kunkele nati bare ko wote kala jamaay bu lede kilinoma obe kenolal hani woto mara womu ne cholete adama di yale bonya wo sifali nyaka si wala kana ke obstacles ti pour que la time always nyin dodol kana ke kudoti dunia le bonya ay ofudina nanata kila nyima alayhi salatu wasalam dole ka bori nun kata kafirol ya na botaje ayta kila nyima ka na bota jaka muru kila kan aka mune fo kila ay kafirol ibe paredinten na ka wala fo muslimole ay na muru nan kila kan na murtanan ay na muru nan kafirol kan ay na fo ko muslimol betenne bara ñu dodol be ne ciollamu yalon dunya la ko ga 50 ne wala atina momoto da foye ñi mo sifa muta plen ya muta bulola kana sutura aten kereng hey ndamanda mo spe ala ka fako karimu molleti mol ya bunya bakela wallahi place bale holde hani de ni me nafiki atil na mbeten kerendal nte mo moje fa hani ni bota bakelin fakeli nde ko sifatu je al mol ñin kamile lo nde ko sifatu je ka fako alifalom annon temanta mo mala audio kono mo ya fanya apologize ngi apologize ndakela mo ni sidi njala kirimbaso ali yalo na tara nyamin yalo ne kabri nga foje ko ha nga apologize no na audio mi fo to le amira nga apologize le mamman dika kan wala moy bare no audio ala pile ali la moy ala balon nako hani fo bi ma apologize din ka ya marle wallahi al faling al daji kol ci al faling bare ni mol diam da drong ne audio bula rek mol ka lahu tere ka nyola audio sideline amam correct ntol bebe ku kilo ngale kele kan ni aje ni sun karo kada mobe kan duga ke ka jindi ya ay ka kar kilo ngale bayindi a telefolo mobe la kasu waliyo binala telefolo to bare fulan jang adi ada me ko yada me ni man sun sungote to alen kan kilim ba ya ngala fi nyola nga nyomut ngani yol wolle kum mar hani dino min jete allah subhanahu wa ta'ala ko cila nyima no ka fo man tole ngani yol kenyo kan nganemo jindi nemo ajiyo abetala ngani yol kan hey mo kilina ko kana tinale mol di stop ay min ka tolbe jam fa jangole to al nanan yaje dewle be kering ba fala ha binala e passeport diala na singolo gambia na manke furet billahi jilan ko jato hey alama suturo mela way ñul be wurom be ker acha al ngata mol be siri njawol ba batu ko wolbe hong wolbe pariri ngaka ngolo fanko nyaka kana fo ibe pariri ngaka ma wo security de gambia fa mimbo control a singolo ja jube atoli amere chaano le bijang ale ole mira no this collection kabrina de be fania ka ye mol silandile ha ndol man na chaana mam banko ta chaani ka ye ole fono yar fa be fania le ba ko abulay sise jube atele nan dalo sikanu kabrim president jameta 2017 ay o fay la media kono abulay sise ngamne foye ma foye ko kola bandula e be tenkere na yedey ko buda bi wala manke e ma je lan dalo be ta kan e akono elan dalo ba fay kan dal bereto ite man telon fa nga fene ne kayroje ite kayroje jilan ko jato menna muso bayla be sela ite man telon fa martan ni wala bende ndem ko tay mo wes ñin dawol ka musla hali e manene ndem mo ni mente kol fan ka fay bente manene ndem ko la kol ngari ngofle because ngaji la ko kabiri sulol be sela kay me bay sulole ti ñaro ke santo e ka fa sulole aja ite fa mala e mala fi la fi fa ngol ndega wala je wala ndem ko manene la ko mota nim moye ku kente la te kan dele te nga wato diala wadul bi yakata fo lokon kilimbe dere wo ben kan hakelo la tuje fo mole be fintla ka fa e minke wonte wala na ninte pareta na ko wala ndem ko mo batu boko mole ya marta muk because
because nkan dele nga chance di mol la fo be diamala ni mol diam dan kanyina jela nga continue ite man telom fa nga fo ma fo nga ta ite man kuje folo ite be halake la ko mbale to funto ite la mol be ite be sadada ni la ite abulasi be sila silo kay sadada he Allahu akbar ala ma kayro siala bani wolu ngali tentungal jeyi bulobe mutarim bake nata murnane because diamole siata molu diamo siata gilan ko jata man kende tustenna njaato be kende ara nga tambi kununna molu be ka anyi kata hospital so ni mol na de be critical situation oto ite mol tunola je ko be diamola hani wala atinna woto ngali tentungal jeyi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh